Linear equations in two variables. In ninth standard, we have studied two methods of solving simultaneous equations. One is elimination by substitution and second is elimination by equating coefficients. Now here, today we are going to discuss about third method of solving simultaneous equations. This method is also known as cramer's rule because first this method is given by Swiss mathematician Gabriel Cramer, and so this determinant method is also known as cramer's rule. First we consider two simultaneous equations, a1x plus b1y is equal to c1. This is our first equation. Now consider second equation as a2x plus b2y is equal to c2. This is our second equation. When we have to use determinant method or Cramer's rule, our equations must be in this form. Means we have to write variables on the left hand side and constant terms on the right hand side. First we write the term in x, then term in y and is equal to constant term. Always we write our equations in this form. आपल्याला जेव्हा डिटर्मिनंट मेथड किंवा क्रॅमर्स रूलनं एखादं एक्झाम्पल सॉल्व करायचं असेल तेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला दिलेली लिनियर इक्वेशन्स ही या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घ्यावी लागतील. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला एक्सची टर्म घ्यावी लागेल, नंतर वायची टर्म घ्यावी लागेल आणि स्थिर पद जे दिलेलं असेल ते बरोबर चिन्हाच्या उजवीकडे लिहून घ्यावं लागेल. हे पहिल्यांदा याप्रमाणे आपण इक्वेशन्स रिराईट करणार आणि नंतर आपण ही डिटर्मिनंट मेथड यूज करणार आहोत. आज आपण या मेथडचं डेरिवेशन पहिल्यांदा बघणार आहोत. Means we solve these two equations simultaneously. Means we are going to find out the values of x and y. x and y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत, तर त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करणार आहोत. In our textbook, derivation of x is given and so here we find out the value of y. आपल्या पुस्तकामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर x ची व्हॅल्यू त्यांनी डिराइव केली आहे, फाइंड आउट केलेली आहे. तर इथं आपण y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूयात. When we have to find out the value of y, our equation must be in terms of y only. आपल्याला जर y ची व्हॅल्यू हवी असेल तर आपलं इक्वेशन हे फक्त y मध्ये असायला हवं. मीन्स वी हॅव टू एलिमिनेट x. म्हणजे आपल्याला x चं निरसन करायला हवं. तर x चं निरसन आपण करायचं ठरवलं तर आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, तर दोन्ही समीकरणांमधील जे x चे सहगुणक आहेत ते समान करून घ्यावे लागतील. Means if we have to eliminate x from these two equations, then we have to make coefficients of x in both the equations equal. Now coefficient of x in equation number 1 is a1 and coefficient of x in equation number 2 is a2, and we have to make these two coefficients equal. Means obviously what we have to do, we have to multiply our equation number 1 by the coefficient of x in equation number 2. Means we have to multiply our equation number 1 by a2 and obviously our equation number 2 by a1. आता जर आपल्याला x चं निरसन करायचं असेल तर आपल्याला दोन्ही समीकरणांमधील x चे जे सहगुणक आहेत ते समान करावे लागतील आणि ते जर समान करायचे असतील तर समीकरण 1 मधला जो x चा सहगुणक आहे a1 त्यांना आपल्याला समीकरण 2 ला गुणावं लागेल आणि समीकरण 2 मधला जो x चा सहगुणक आहे a2 त्यांना आपल्याला समीकरण 1 ला गुणावं लागेल. नाउ वी मल्टिप्लाय. Multiplying equation 1 by a2, we multiply our equation number 1 by a2. We have to multiply equation 1 by a2 means we have to multiply
each and every term of this equation by a2. म्हणजे या a2 न आपल्याला या समीकरण 1 मधल्या प्रत्येक पदाला गुणावं लागेल. Means a1x into a2 means actually we write a1 into a2. These two are constant terms into variable x. This plus sign. Then b1y into a2. We take the product of constant terms. a2 into b1 into y is equal to c1 into a2 c1. We call this equation as equation number 3. ह्या a2 न आपण या पहिल्या समीकरणातील प्रत्येक पदाला गुणलेलं आहे आणि त्याला आपण समीकरण 3 असं म्हटलंय. Now we multiply equation number 2 by a1. Multiplying here 1 by a2 and equation 2 by a1. Again we multiply each and every term of this equation 2 by a1. Means a1 into a2x is a1 a2x plus a1 into b2y means a1 b2y is equal to a1 into c2 a1 c2, and we call this equation as equation number 4. तो याला आपण equation number 4 म्हणणार आहोत. Now we can see coefficient of x in equation number 3 is a1 a2. Again coefficient of x in equation number 4 is also a1 a2. Means if we take the subtraction of equation 3 and 4, obviously the variable x will be eliminated. म्हणजे आता जर आपण बघितलं तर 3 आणि 4 ही दोन्ही इक्वेशन्स आहेत, त्यांच्यामधला जो x हा व्हेरिएबल आहे त्याचे जे दोन्ही कोएफिशियंट्स आहेत म्हणजे इक्वेशन 3 मधला x चा कोएफिशियंट आणि इक्वेशन 4 मधला x चा कोएफिशियंट हे दोन्ही समान आहेत. म्हणजे जर आपण या दोन समीकरणांची वजाबाकी केली तर x चं निरसन होईल आणि आपल्याला मिळणारे इक्वेशन हे फक्त y मधलं असेल. Therefore we subtract equation 3 from 4. म्हणजे आपण इक्वेशन 3 हे 4 मधून वजा करणार आहोत. पहिल्यांदा आपण इक्वेशन नंबर 4 लिहून घेऊया. फर्स्ट वी राइट इक्वेशन नंबर 4 a1 c2 and then we write equation number 3 a1 a2x plus a2 b1y is equal to a2 c1. We have written both the equations, equation 3 and 4. First we have written fourth equation minus third equation. Now actually we take the subtraction. Here sign is minus means we have to change the sign of each and every term of this second equation. Therefore a1 a2x becomes minus. Similarly a2 b1y must be minus, a2 c1 also must be minus. We take the subtraction. Here these two terms get cancels with each other. Here a1 b2y minus a2 b1y is equal to first constant term is a1 c2 minus a2 c1. Here on the LHS we can observe that you can take this y common. जर आपण ह्या डाव्या बाजूकडे पाहिलं तर या दोन पदांच्या मधून y हा आपण कॉमन काढू शकतो. We take y outside the bracket and therefore we have y into bracket. From this first term remaining factor is a1 b2 minus sign. Y is written outside the bracket, therefore remaining factor is a2 b1.
is equal to this term we write as it is, means a1 c2 minus a2 c1. ह्या डावीकडच्या दोन पदांच्या मधून आपण y हा व्हेरिएबल कॉमन काढलेला आहे. y हा ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहून झाल्यानंतर कंसामध्ये आपल्याला a1 b2 मायनस a2 b1 असे इथं पद शिल्लक राहते आणि उजवीकडची जी पदं आहेत ती जशी आहेत तशी आपण लिहिली. वी हॅव टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ y. y ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. Therefore y is equal to a1 c2 minus a2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1. If we solve these two equations simultaneously for x and y, here we get the value of y as a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 c1. आपण इथं y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. तर आता आपल्याला ही जी व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली आहे ती डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायची. नाउ वी कन्वर्ट दिस व्हॅल्यू इन डिटर्मिनंट फॉर्म. And for that, first we write the formula for finding the value of determinant. If determinant is given as a, b, c, d, then its value is a into d minus b into c. Means first term is the product of these two elements, means first row, first column element into second row, second column element. First we write the determinant in the denominator. First term is a1 b2. We write the term with suffix 1 in the first row and the term with suffix 2 in the second row. Therefore we write this a1 in the first row and we write this b2 in the second row. Like this you have to write a1 and b2 at these two places. We write a1 in the first row because its suffix is 1. We write b2 in the second row because its suffix is 2. Similarly here a2 b1. b1 has suffix 1, therefore we write b1 in the first row. a2 has suffix 2, therefore we write a2 in the second row. Now we write determinant in the numerator. First term is a1 c2. a1 has suffix 1, therefore we write a1 in the first row. c2 suffix 2, therefore c2 in the second row. Second term is a2 c1. c1 has suffix 1, therefore we write c1 in the first row. a2 has suffix 2, therefore we write a2 in the second row. And therefore this is the formula for finding the value of y. y is equal to a1, this determinant a1 c1 a2 c2 divided by a1 b1 a2 b2. We write this first determinant in the numerator by dy and we call this determinant in the denominator as d. Therefore formula is y is equal to dy upon d, where value of d is this determinant in the denominator and value of dy is determinant in the numerator. Similarly, we can find out the value of x. Now we write value of x as x is equal to, again, the determinant in the numerator. Actually, we have to replace. Here we have to replace this determinant. Instead of a1 a2, you have to write c1 c2, and instead of c1 c2, you have to write b1 b2, and in the denominator write this determinant as it is.
Now see here both the formulas. Y is equal to this determinant upon determinant, and value of x is given as like this. This is the Cramer's rule. If two equations are in this form, then values of x and y can be found out by using this formula. This formula is in terms of determinant, and so this method is known as determinant method, and it is given by scientist Cramer, and so method is also known as Cramer's rule. Okay, we write these formulas here, and again how we can remember this. तर हे जे फॉर्म्युले आहेत ते आता मी इथे लिहिते आणि ते आपण कसे लक्षात ठेवायचे ते आपण बघूयात. फर्स्ट वी राइट डी. डी इज इक्वल टू द डिटर्मिनंट इन द डिनॉमिनेटर a1 a2 b1 b2. Then we write dx determinant in the numerator c1 c2 b1 b2. And one more determinant dy determinant in the numerator here a1 a2 c1 c2. Now here we write Cramer's rule only. First determinant is called as D. We can observe that here a1 a2 are the coefficients of x in these equations. b1 and b2 they are coefficients of y in the given equations. Means while writing D you have to write the coefficients of x and y as they are. जेव्हा आपल्याला डी लिहायचा असेल त्यावेळी आपल्या इक्वेशन मधले एक्स आणि वायचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते जसेच्या तसे आपल्याला लिहायचे. हियर वी राइट आवर लेफ्ट हँड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस a1x plus b1y. From second equation a2x plus b2y. Do not write these variables x and y. x आणि y हे दोन्ही व्हेरिएबल्स लिहू नका. जे काही शिल्लक राहते ते तुमचा डिटर्मिनंट डी असेल. व्हॉट इज रिमेनिंग इज अवर डिटर्मिनंट डी. मीन्स वी राइट डिटर्मिनंट डी फ्रॉम द कोएफिशियंट्स ऑफ एक्स अँड वाय ओनली. फक्त एक्स आणि वायचे कोएफिशियंट्स आपल्याला डी लिहिताना लिहायचे. सेकंड डिटर्मिनंट इज dx. Why here we write x? Because our first variable is x and hence here we write dx. Here also you can observe that x is our first variable. We write dx from d. हा जो dx आहे तो आपण d पासून देणार आहोत. x is our first variable. Hence while writing dx do not write this first column. जेव्हा तुम्हाला dx लिहायचं असेल तेव्हा तुम्ही हा पहिला कॉलम लिहू नका, फक्त दुसरा कॉलम लिहा. We write b1 and b2 first and then replace our first column by constant terms. आणि नंतर जो आपला पहिला कॉलम आहे तो या constant terms नी रिप्लेस करा. Here we write dy because our second variable is y and hence we write here dy is equal to y is our second variable. Again we have to write dy from determinant d. Y is second variable, therefore do not write this second column. म्हणून dy हा आपला दुसरा y हा आपला दुसरा व्हेरिएबल आहे, त्यामुळं d वरून dy लिहिताना हा जो सेकंड कॉलम आहे तो लिहू नका. ओनली राइट युअर फर्स्ट कॉलम. फक्त आपला पहिला कॉलम लिहायचा आहे a1 a2. Therefore we write our first column as a1 a2 and replace our second column by constant terms. आणि दुसरा जो कॉलम आहे तो आपल्याला या कॉन्स्टंट टर्म्सनी रिप्लेस करायचा आहे c1 c2. and then we write x is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d. And we know that
when we take division, denominator should not be equal to 0. Therefore, d is not equal to 0. If d is equal to 0, then you cannot use this method, because if d is equal to 0, then here denominator will be equal to 0 and we cannot take the division. First we find out d, then dx, then dy, and then using this formula you can get the values of x and y immediately.